Imagina que todo lo que te han enseñado sobre una de las catástrofes más famosas de la historia está mal. ¿Y si la fecha que todos conocemos, la del fin de Pompeya, fuera incorrecta? Hoy vas a conocer la prueba real que un hombre encontró, una prueba que Roma misma intentó esconder. Esta es la historia de una simple inscripción que desafió la narrativa oficial. Nuestra historia comienza no en la antigüedad, sino en el año 1898. En un archivo polvoriento y olvidado de Roma, un hombre llamado Carlo María se dedica a una tarea rutinaria. Carlo no es un famoso arqueólogo ni un cazador de tesoros. Es un investigador meticuloso, un hombre de papeles y detalles, que clasifica documentos antiguos del imperio. El aire huele a papel viejo y madera encerada. Sus dedos pasan páginas y más páginas, registros de impuestos, listas de grano, decretos menores. Es un trabajo tranquilo, casi monótono, hasta que un día sus dedos se detienen. Hay algo en este documento en particular. No es un pergamino dramático ni un papiro con sellos dorados. Es una tablilla, una inscripción administrativa. La clase de documento que nadie mira dos veces. Aburrido, lleno de números y formalidades legales. Carlo la limpia suavemente y acerca su lámpara. Sus ojos, acostumbrados a descifrar letra antigua, comienzan a leer las líneas. Habla de reparaciones en caminos, de la asignación de fondos para obras públicas en una provincia, y entonces ve el nombre. Pompeya. Carlo parpadea, se frota los ojos, vuelve a leer. Sí, ahí está, claro como el día. Pompeya. Su corazón da un vuelco. Todos saben que Pompeya fue destruida por el Vesubio en el año 79 después de Cristo. El historiador Plinio el Joven lo dejó escrito. Es un hecho histórico, una verdad grabada en piedra. Pero esta inscripción está fechada, y la fecha que ve no cuadra. Según el sistema de datación, hace referencia a un año posterior, al famoso 79 de Cristo. Habla de Pompeya como una ciudad que sigue viva, que paga impuestos, que necesita que arreglen sus calles. Una ciudad fantasma no necesita reparar sus caminos. Una oleada de emoción recorre a Carlo. Esto no es un pequeño error, es un terremoto histórico. Con manos que tiemblan ligeramente, anota todo meticulosamente. La referencia del archivo, la frase exacta, el contexto. Siente la urgencia del descubridor. Corre, casi tropezando con los montones de documentos, hacia la oficina de su superior, un hombre mayor y severo llamado el prefecto archivero. Señor, he encontrado algo extraordinario, dice Carlo, colocando sus notas sobre el pesado escritorio de roble. Explica con fervor lo que ha visto, señalando la fecha, el nombre. Esto sugiere que la cronología aceptada podría estar equivocada, que Pompeya sobrevivió más allá de la erupción. El prefecto toma las notas. Sus ojos, fríos y experimentados, escanean la información. El silencio en la habitación se hace pesado. Luego, alza la vista hacia Carlo. No hay sorpresa en su rostro. No hay entusiasmo. Solo una profunda, resuelta serenidad. Carlo, dice, con una voz baja pero firme. Usted es un buen investigador. Pero aquí se equivoca. Debe de haber malinterpretado la datación. O la inscripción se refiere a otra Pompeya, un distrito menor. La historia de la destrucción está establecida por fuentes de primer nivel, por el propio Plinio. Es incontrovertible. Carlo intenta protestar, señalando de nuevo la evidencia. Pero las palabras son claras, señor. El contexto administrativo es específico. El prefecto levanta una mano, cortándolo. La narrativa de Roma, dice, enfatizando cada palabra, está construida sobre ciertos pilares. La tragedia de Pompeya bajo el emperador Tito es uno de ellos. Introducir dudas ahora solo causaría confusión. No es beneficioso. Luego, con un gesto final, añade: archive este documento con los demás y olvide este asunto, por su propio bien. Es un portazo en la cara de la verdad. Carlos se queda de pie, aturdido. La emoción del descubrimiento se convierte en un nudo frío en el estómago. No es un no basado en la evidencia, es un no basado en la conveniencia.
se da cuenta de que ha tocado algo más grande que un error histórico. Ha tocado una mentira oficial. De vuelta en su mesa, mira la inscripción. La verdad está ahí, en la fría piedra o el barro cocido. Pero una verdad incómoda es peligrosa. Se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sería tan importante mantener una fecha incorrecta? ¿Qué gana Roma con esto? Aquí la historia da un giro más profundo. Carlo, ahora movido por una determinación silenciosa, no se rinde. Comienza a investigar en secreto, cruzando la información de la inscripción con otros hallazgos que siempre habían sido desestimados como anomalías. Monedas encontradas en Pompeya acuñadas después del 79. Referencias en otros textos marginales que hablaban de actividad en la región en fechas posteriores. Incluso los restos de frutas de otoño encontrados entre las cenizas, que no concordaban con una erupción a finales de agosto. El rompecabezas comienza a tomar forma y la imagen es explosiva. La erupción, sugiere la evidencia acumulada, no ocurrió en agosto del 79 d.C., sino en el otoño de ese año, quizás incluso a principios del 80. Y entonces, la pieza final del misterio encaja. El motivo. El emperador Tito asumió el poder en el año 79. Una catástrofe de tal magnitud, al comienzo de su reinado, era visto como un pésimo presagio, un signo de la ira de los dioses. ¿Qué mejor manera de limpiar su imagen que trasladar la tragedia al reinado de su padre, Vespasiano, que ya había fallecido? Era cuestión de propaganda imperial, de controlar la historia para fortalecer el presente. La fecha de agosto, popularizada por Plinio, cuya carta pudo haber sido malinterpretada o copiada incorrectamente a lo largo de los siglos, se convirtió en la verdad oficial porque le convenía al poder. Imaginate que te dicen una verdad tu vida entera. Algo que aprendiste en la escuela, que viste en documentos, que todos aceptan como un hecho. Y que pasaría si, de repente, una sola pieza de papel pudiera demostrar que esa verdad es mentira. Hoy no hablamos de teorías, hablamos de un documento real, perdido en el archivo. Que tiene el poder de reescribir la historia de Pompeya. Y te voy a contar la historia del hombre que lo encontró, y de por qué su descubrimiento fue silenciado. Esta no es una historia de acción trepidante, sino de una paciencia inmensa. Nuestro protagonista se llama Carlo. No es un Indiana Jones con latido, sino un investigador de archivo. Su mundo son las joyas de papel viejas, las vitrinas polvorientas y las tenues que se cuela por ventanas altas. Es 1898 en Roma, y su trabajo es catalogar documentos del imperio romano. Día tras día, pasa horas en silencio, leyendo registros de impuestos, inventarios de graneros, en forms de funcionarios provinciales. Es un trabajo que requiere una mente meticulosa. Alguien que ve patrones donde otros solo ven palabras viejas. En marzo cualquiera, tal vez por la tarde, Carlo estaba revisando un lote de documentos que no habían sido tocados en décadas. Sus dedos, cuidadosos, pasaban por una pila de tablillas de cera, y gastadas y pergaminos secos. Y entonces lo vio. Era una asterisk inscripción lapidaria asterisk, una de esas placas de piedra o metal que los romanos usaban para cosas oficiales. No era dorada ni tenía adornos especiales. Era, a simple vista, aburrida. Un documento administrativo más. Pero Carlo empezó a leer. Y la rutina de su día se hizo ágicos en un instante. La inscripción era un decreto menor sobre la reparación de una calzada, algo común. Hasta que mencionaba la región donde debían hacerse las reparaciones. Y ahí estaba, grabado con letras claras, asterisk asterisk, en el territorio de la colonia de Pompeya, asterisk asterisk. Carlo sintió un escalofrío. Todos sabían que Pompeya había dejado de existir en el año 79 DC. Debe ser un error de copia. Pensó por un segundo. Pero siguió leyendo.
La inscripción estaba fechada. Y usaba un sistema de datación que hacía referencia al consulado de ciertos hombres. Carlo, conocedor profundo de la cronología romana, hizo el cálculo mental rápido. Y el resultado le dio sin ira. La fecha correspondía al año **81 DC ***. Por un momento, el mundo se detuvo. El sonido lejano de la ciudad desapareció. Solo estaban la piedra fría y una verdad imposible. ¿Cómo podía una ciudad que fue borrada del mapa en el 79 estar recibiendo órdenes para reparar sus caminos en el 81? Era como si alguien hoy recibiera una factura de las de la Atlántida. No tenía sentido. O mejor dicho, tenía un sentido que sacudía los cimientos de la historia. Con el corazón latiendo fuerte, Carlo tomó su cuaderno de notas y transcribió cada palabra, cada símbolo, con una caligrafía precisa y urgente. Midía la tablilla, anotó su color, su textura, su ubicación exacta en el archivo. Sabía que no podía confiar solo en su memoria. Necesitaba crear un registro irrefutable. La emoción que sentía no era solo la del descubrimiento, era la del detective que ha encontrado la prueba clave en un caso cerrado hace siglos. Lleno de esa emoción, fue a ver a su superior, un hombre llamado el Dr. Valerio. El Dr. Valerio era una institución en el archivo. Un hombre de pelo gris y modales impecables, que respiraba autoridad y tradición. Carlo, con una mezcla de nerviosismo y excitación, puso sus notas sobre el escritorio. Doctor, he encontrado algo extraordinario. Comenzó, explicando su hallazgo. Le mostró la transcripción, señaló la fecha, el nombre de Pompeya. Esto sugiere que la cronología de la destrucción de Pompeya podría estar equivocada. Que la ciudad, o al menos su administración, persistió varios ecos más de lo que creemos. Carlo lo entendió todo. No se trataba de un error de copista. Era una decisión ***. Él tenía en sus manos la prueba que podía resquebrajar esa fachada. Una simple línea burocrática, escrita por un funcionario anónimo, que solo estaba haciendo su trabajo, se convirtió, siglos después, en un testimonio imbatible. Y esa inscripción era la voz de la realidad cotidiana, oponiéndose a la gran narrativa del Estado. La historia no nos cuenta qué pasó finalmente con Carlo María. Quizás guardó silencio, comprendiendo el riesgo. Quizás compartió sus hallazgos con unos pocos de confianza. Y la información se filtró gota a gota, alimentando las dudas que arqueólogos modernos finalmente comenzarían a investigar seriamente siglos después, encontrando las mismas pistas que él vio. La moraleja de esta historia es poderosa. Nos recuerda que la historia, con mayúscula, a menudo le escriben los que ganan, los que están en el poder. Pero la verdad histórica, a menudo se esconde en los lugares más aburridos. En una factura de impuestos, en una lista de la compra, en una orden de reparación de un camino, en la vida cotidiana de la gente común. La próxima vez que ves una imagen de aquellos famosos moldes de yeso en Pompeya, o lees la fecha, 24 de agosto del 79 DC, recuerda a Carlo en el archivo polvoriento. Recuerda la tablilla que lo cambió todo. Porque a veces, la evidencia más explosiva no es un tesoro de oro, sino una simple línea de texto, esperando siglos a que alguien con el valor de verla la encuentre. La verdad sobre Pompeya, tal vez, se está desenterrando lentamente de las cenizas del tiempo y de la política. Y todo comenzó con un hombre, un documento, y el courage de cuestionar lo establecido. Que haría si encontrarás un error
en el libro de historia más famoso del mundo? Y si la prueba estuviera justo frente a tus ojos, pero te dijeron que es mejor ignorarla. Esta es la historia real de un descubrimiento incómodo, hecho en un silencioso rincón de Roma, que pudo haber cambiado todo lo que sabemos sobre Pompeya. Y te prometo que al final, verás la historia antigua con otros ojos. Imagina a un joven archivista llamado Carlo, trabajando en la penumbra de una biblioteca romana. Un día, entre papeles viejos, encuentra una inscripción en carbón. Es un documento administrativo, aburrido para la mayoría, pero para Carlo es una bomba. La fecha que aparece en la inscripción, ligada directamente a la ciudad de Pompeya, es posterior a agosto del año 79 después de Cristo. La fecha que todos conocemos como el día del fin. Emocionado, corre a ver a su superior, el Dr. Valerio. El Dr. Valerio escuchó en silencio. Tomó las notas de Carlo y las revisó con lentitud. Luego, alzó la vista. Pero sus ojos no mostraban sorpresa, mostraban molestia. Carlo dijo, con una voz que intentaba ser paciente: eres un buen archivista, pero esto es un error del grabador o una fórmula antigua. La fecha de la erupción es indiscutible. Tenemos el relato de Plinio el Joven. Carlo intentó argumentar. Pero, doctor, la fórmula es para una colonia activa. Es una orden de trabajo. La datación es clara. Basta. La palabra cayó como una losa. El Dr. Valerio se levantó. Tu trabajo es catalogar, no reinterpretar la historia. La narrativa que tenemos sobre Pompeya es crucial. Atrae estudiosos, justifica presupuestos. Introducir esta, canamelia. Solo causaría caos. Hizo una pausa, y miró fijamente a Carlo. Te sugiero que archives esto en referencias dudosas, y te concentres en tu trabajo. Es un consejo, por tu propia carrera. El mensaje era brutal. No era un debate, era una orden para calar. La verdad, para el sistema, era menos importante que mantener una historia ordenada y conveniente. Carlos salió de la oficina con el descubrimiento convertido en cenizas en su boca. La prueba física estaba allí, pero una fuerza más poderosa que la piedra, la fuerza de la tradición, quería enterrarla de nuevo. Ahora, piensa, ¿qué harías tú? ¿Obedecerías por una vida tranquila, o la evidencia sería más fuerte que el miedo? Carlo eligió un camino silencioso. No hizo un escándalo. En vez de eso, se convirtió en un fantasma dentro del archivo. Cruzó referencias. Buscó otros documentos que mencionaron Pompeya en fechas posteriores al 79. Revisó inventarios de graneros que sugerían cosechas en el área, después de la supuesta erupción. Encontró menciones a ciudadanos pompeyanos en registros judiciales de Roma, fechados en los años 80. Cada hallazgo era una pieza más del rompecabezas. Y la imagen que se formaba era clara. La destrucción no fue el fin absoluto, instantáneo que nos han pintado. Hubo supervivientes. Hubo una lenta recuperación administrativa. Quizás la erupción fue un evento terrible, pero no el apocalipsis todo el día. La ciudad, como entidad legal, siguió existiendo en los papeles, en las dudas y obligaciones del imperio, durante algunos años más. Y esto nos lleva, ¿por qué? ¿Por qué Roma, o los historiadores, simplificarán la historia hasta fiar una fecha errónea? La razón no está en la lava, sino en la política. El gran desastre natural bajo el emperador Tito se convirtió en una herramienta útil. Una catástrofe completa y cerrada, con una fecha clara,
era un relato más potente. Hablaba del poder de la naturaleza, y del drama, del reinado de todo. Era una buena historia. Y una buena historia oficial es, a veces más valiosa que una verdad compleja y desordenada. La inscripción de Carlo era la prueba de es desorden. Era el hilo que podía deshacer el tejido limpio de la historia oficial. No era solo una fecha incorrecta. Era un símbolo de que el pasado es siempre más complicado, más confuso y más humano de lo que los libros quieren hacer creer. No sabemos si Carlo logró contar a alguien su teoría completa. Lo más probable es que sus notas se quedaron en un cajón, alimentando las dudas silenciosas de otros investigadores. Su legado no fue un grito de victoria, sino un susurro persistente en los pasillos del archivo. Un susurro que decía, mira más de cerca, no crees todo lo que está escrito. La verdad a veces se esconde en el documento más aburrido que puedas imaginar. Así que la próxima vez que escuches Pompeya, destruida en el año 79, piensa en Carlo, piensa en un hombre común que encontró algo extraordinario. Y piensa que la historia no es un monumento de mármol, fijo y inmutable. Es un archivo gigante, lleno de papeles polvorientos, esperando a que alguien con curiosidad y valor para cuestionar. Enciende una lámpara y empieza a leer. La verdadera historia, a menudo, no la escriben los generales victoriosos, sino los archivistas silenciosos, que se atreven a escoger lo que los documentos realmente dicen. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias que desafían lo establecido, no olvides suscribir y darle a la campanita. Hasta la próxima. En el corazón de Roma, lejos del bullicio de los turistas y las plazas monumentales, existe un mundo de silencio y polvo. Es el mundo de los archivos. Aquí, en una sala con estanterías que parecen tocarlo al cielo, la historia no se vive, se respira. En 1898, un hombre llamado Carlo pasaba sus días en este silencio. Su vida era un ritual tranquilo. Abrir carpetas de cuero gastado, sacar documentos con sumo cuidado, y pasar horas descifrando letras antiguas. No buscaba fama. Solo buscaba orden. Poner cada pieza del pasado en su lugar. Un día de otoño, mientras una luz dorada y débil entraba por la ventana alta, Carlo trabajaba en un lote de documentos considerados menores. Eran cosas que muchos investigadores pasaban por alto. Recibos, contratos de arrendamiento, listas de materiales de construcción. La clase de papeles que cuentan la historia de la vida cotidiana, no de los emperadores. Sus dedos se detuvieron en un objeto más pesado. No era pergamino, era una pequeña losa de piedra caliza, una asterisk tabula ansada asterisk, una de esas placas con asas esculpidas que los romanos usaban para mensajes plicos. Estaba sucia, con los bordes un poco desgastados. Carlo la limpió con un pano suave, con el respeto con el que un médico examina a un paciente. La inscripción era clara, talada por una mano profesional. Empezó a leerla en voz baja, como hacía a menudo para concentrarse. Era un edicto sobre el mantenimiento de los acueductos. Un tema vital, pero común. Nombraba a los magistrados locales responsables y especificaba el presupuesto asignado. Carlo leía con atención automática, hasta que una línea hizo que su pulso se acelerara. El texto ordenaba la reparación y una sección del acueducto que abastecía a asterisk, la colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, Pompeya. Una oleada de río recorrió su espalda, seguida de inmediato
por uncalor de excitación. Sabía cómo todo el mundo, que Pompeya había sido borrada en el año 79. Este documento hablaba de mantener el flujo de agua en la ciudad. ¿Para qué necesita agua una ciudad muerta o enterrada? Con menos que ahora temblaban ligeramente, buscó la fecha. La datación consular estaba intacta. Carlo, cuyamente era un calendario vivo de la historia romana, hizo el cálculo. 1-2 veces para estar seguro. El resultado era inconfundible. El edicto fue promulgado en el **ano ADDC bajo el consulado de nombres que gobernaron en ano después de la supuesta destrucción. En ese momento, la sala de archivos desaparece. Para Carlo, solo existen esa losa de piedra, y el inmenso vacío que se abre bajo los pies de la historia aceptada. No era una teoría, ni una suposición. Era una orden burocrática, fechada y firmada, que hablaba de Pompeya como una entidad viva y funcional en una fecha imposible. Respiro hondo, tratando de calmarse. Lo primero era la evidencia. Tomó sus herramientas, papel de calco, lápices de grafito. Con una paciencia infinita, hizo una copia exacta de la inscripción, frotando suavemente para que cada letra, cada raya, quedara impresa en el papel. Era su fotografía, su prueba irrefutable. Lleno de una energía nerviosa, fue a buscar al director del archivo, el profesor Antonelli. El profesor era una figura respetada, un punto entre el mundo académico y la administración del Estado. Carlo, normalmente tan reservado, habló con una pasión que le sorprendió a sí mismo. Le mostró el calco, señaló la fecha, explicó la implicación con palabras claras y directas. Profesor, esto no es una reliquia, es un documento administrativo en vigor. Demuestra que la administración romana seguía tratando a Pompeya como una ciudad operativa. Después del año 79, esto podría reescribir los libros de texto. El profesor Antonelli escuchó, mirando el calco con una expresión inescrutable. No pareció sorprendido. Parecía cansado, como si Carlo le hubiera traído un problema, no un descubrimiento. Carlo, mi querido amigo, dijo finalmente, con una voz que pretendía ser paternal, tu dedicación es incomparable. Pero la historia no se reescribe con un solo libro suelto. Se construye sobre cimientos. Y el cimiento de la historia de Pompeya es sólido como una roca. Plinio, Tacito, una tradición de siglos. ¿Qué es este papelito frente a eso? Pero es evidencia primaria, directa de la época, insistió Carlo. Su voz agarrada por un tono de desesperación. Es más directo que una carta de Plinio copiada 100 veces. ¿Y es un peligro? Replicó el profesor, su paciencia se agotando. Su voz bajo un susurro áspero y confidencial. Mira a tu alrededor, Carlo. Este archivo, tu salario, el prestigio de nuestra historia nacional. Todo depende de una narrativa clara y ordenada. Pompeya es una tragedia perfecta, con una fecha perfecta. Entre eruditos, turistas, fondos. Que traería una historia confusa, de tal vez sobrevivió un poco? ¿De la fecha podría estar mal? Sería un caos. La gente quiere certezas, no preguntas. Le devolvió el calco. Archivalo con la clasificación dudosa, probable error de datación. Y te aconsejo, por tu propio futuro, que dejes de cavar en esto. Algunas verdades, concluyó, mirándolo fijamente, son más pesadas de lo que un hombre solo puede cargar. Carlo salió de la oficina, sintiéndose más pequeño, más solo de lo que nunca había estado.
la orden era clara, enumerar la verdad. Pero ahora tenía una pregunta más profunda y personal. ¿Qué la mera fecha? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué era tan peligrosa una simple fecha incorrecta? Te han dicho que un día una ciudad entera murió. Pero y si te dijera que la fecha de esa muerte es un error monumental. Y si la prueba ha estado archivada en Roma desde más de un siglo, esperando a ser encontrada. Hoy vas a seguir los pasos del hombre que la descubrió y entender por qué su hallazgo fue la verdad más incómoda de todas. El olor a tiempo detenido es lo primero que notabas. Era una mezcla de papel viejo, coro seco y un leaf mojo. En esa atmósfera silenciosa, donde el mer ruido era el susurro de una página al volverse. Trabajaba Carlo. Era finales del siglo XIX. Y su mundo consistía en pasillos infinitos de documentos en el archivo del Estado en Roma. Su misión, aparentemente simple, era organizar los papeles de la antigua administración romana. Pero para Carlo, cada documento era una ventana. No buscaba tesoros de oro, sino verdades escondidas en la letra pequeña de la historia. Un viernes por la tarde, con la luz ya baja, Carlo estaba revisando una caja de documentos, marcados como miscelánea campaña. Eran papeles variados de esa región del sur de Italia. Muchos estaban dañados por la humedad o eran fragmentos ilegibles. Su mano secó un envoltorio de tela, algo rígido. Al desenvolverlo, apareció una tablilla de bronce, no muy grande, cubierta de una patina verde. No era espectacular, pero el bronce significaba que el documento tenía importancia legal. Con un pano suave, Carlo limpió con cuidado la superficie, revelando las letras grabadas. Era un testimonio judicial. Un caso menor sobre una disputa de lins entre dos terratenientes. El tipo de pleito aburrido que ordenaba los tribunales romanos. Carlo comenzó a leer los nombres de los testigos, el nombre del juez, la descripción de la tierra en litigio. Y entonces, su corazón dio un brinco. La tierra en disputa se describía como colindante con las propiedades de la familia numicia en el asterisk ager Pompeianus asterisk, el campo o territorio Pompeiano, se quedó quieto respirando hondo. Ager Pompeianus. El término era específico, administrativo, no era un recuerdo poético. Era una designación legal de una tierra que pertenece a una ciudad. Siguió leyendo, buscando la fecha con una urgencia febril. La encontró al final, en la fórmula estándar de conclusión. Dado en el ano, bajo el consulado D. Hizo el cálculo mental, rápido, preciso. Necesito confirmarlo. Busco en sus libros de referencia, pasando páginas con dedos que ya temblaban. No había error. El documento estaba fechado en el asterisk ano 82 DC asterisk. Tres ecos después de que el Vesubio hubiera enterrado Pompeya para siempre, según los libros de historia. Tres ecos después, un juez romano estaba resolviendo un pleito sobre los linderos de una propiedad en el asterisk territorio de Pompeya asterisk. Una ciudad fantasma no tiene pleitos sobre sus tierras. Una ciudad destruida no tiene ager. Un campo cultivable y sujeto a disputas legales. Esta pregunta lo obsesionó. En lugar de obedecer, empezó a investigar en secreto, como un espía en su propio lugar de trabajo. Ya no buscaba solo documentos sobre Pompeya. Buscaba el contexto. ¿Qué pasaba en el imperio alrededor del año 80 DC? Y encontró la clave. El emperador Tito murió en el año 81 DC. Su reinado, aunque corto, fue marcado por desastres. El incendio de Roma, una plaga,
y la erupción del Vesubio. Para los romanos, estos no eran simples accidentes. Eran señales de los dioses, juicios sobre el gobernante. Un historiador de la época podría haber tenido un gran incentivo para ajustar la cronología. Para hacer que la erupción ocurriera justo después de la muerte de su padre, Vespasiano, y no en los primeros y críticos ecos del reinado de Tito. Era un juego de relaciones públicas imperial. Una catástrofe bajo el padre difunto era una desgracia del pasado. Bajo el hijo reinante era una maldición del presente. La inscripción de Carlo era la prueba que escapaba a este lavado de imagen histórico. Era un documento puramente administrativo, indiferente a la política. Un funcionario provincial, preocupado por el suministro de agua, fechó su orden con precisión burocrática, sin saber que siglos después, esa fecha contradiría la gran narrativa del imperio. Carlo nunca publicó un gran artículo. Quizás guardó sus notas. Quizás se las susurró a algún colega de confianza. Su victoria no fue pública. Fue privada íntima. Había visto la máquina que fabrica la historia oficial. Y había encontrado una tuerca que no encajaba. Había mirado en los ojos al padre, que prefiere un buen cuento a una verdad complicada. Y no había bajado la mirada. Su historia nos recuerda algo esencial. La historia no es solo lo que pasó. Es lo que decidimos contar. Y a veces, las voces más honestas del pasado no son las de los grandes oradores, sino las de los contables, los ingenieros y los funcionarios, que, al hacer simplemente su trabajo, gallaron un registro imborrable de la realidad. La próxima vez que veis una fecha en un libro de historia, preguntad, ¿quién la puso ahí? Y que se habrá quedado fuera, esperando en el silencio de un archivo, a que alguien como Carlo tenga el valor de verla. La verdad a veces no grita, solo susurra, desde una losa de piedra cubierta de polvo, esperando a ser escuchada. Y las piezas empezaron a aparecer. No eran dramáticas, eran técnicas aburridas para cualquiera que no fuera él. Una lista de granos enviados como tributo, fechada en el ADDC, que incluye una partida de la Asociación de Barcos de Pompeya. Una asociación de barcos no existe en una ciudad puerto enterrada. Un recibo de pago a un arquitecto militar por inspeccionar las murallas de la colonia Pompeianorum en el 81 DC, no se inspecciona lo que ya no está. Carlo no solo coleccionaba documentos, los conectaba. Creó una red de evidencias que se sostenían unas a otras. Cada hallazgo solitario podía ser descartado como un error, pero juntos formaban un patrón. Y el patrón era claro. La vida, o al menos la estructura administrativa y económica de la región pompeyana, continuó leyendo, herida pero viva, durante varios ecos después de la erupción. La catástrofe fue terrible, sí, pero no fue el apagón instantáneo y total que la historia oficial pintaba. Pero Carlo tenía una pregunta más profunda, y esta era la clave de todo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para Roma aferrarse a la fecha del 24 de agosto del 79 como el día del fin absoluto? La respuesta no estaba en los archivos de administración, sino en los de propaganda. Carlo empezó a leer a los historiadores de la época de Tito, no para creer lo que decían, sino para ver cómo lo decían. Y notó algo crucial. El relato de Plinio el Joven, la fuente principal, no era un report noticioso. Era una carta literaria, escrita ecos después a un historiador amigo. En el mundo romano, la historia no era una ciencia. Era un arte, una herramienta para enseñar lecciones morales y a menudo
para glorificar o justificar a los poderosos. Y entonces comprendió el verdadero juego. El emperador Tito murió en el 81 DC, solo 2 ecos después de la erupción. Su reinado estuvo marcado por calamidades. El gran incendio de Roma, una plaga devastadora, y el Vesubio. Para la mentalidad romana, esto no era mala suerte. Era una clara señal de que los dioses estaban enfadados con el emperador. Su popularidad se resintió. La dinastía Flavia, la familia de Tito, necesitaba estabilidad. ¿Qué mejor manera de proteger el legado de Tito y de su hermano Domiciano que le sucedió, que limpiar su reinado? Si la enorme tragedia de Pompeya podía presentarse no como un juicio divino durante su gobierno, sino como un evento que ocurrió justo en el umbral en la transición del reinado de su padre Vespasiano al suyo, se mitigaba el daño. Podía verse como una despedida trágica de la era anterior, no como una maldición sobre la nueva. La fecha de agosto, justo después de la muerte de Vespasiano en junio, era perfecta para esta narrativa. Era más convenient que la fecha real, que probablemente fue en el otoño, cuando Tito ya llevaba meses reinando. La inscripción que Carlo había encontrado, y todas las demás pruebas, eran peligrosas porque venían de la fría, aburrida y imparcial burocracia imperial. Los funcionarios de impuestos y los jueces de provincia no se preocupaban por la reputación del emperador. Solo fecaban sus documentos con el sistema oficial del año en curso. Ellos, sin querer, estaban registrando la realidad cruda, no la historia edulcorada. Carlo reunió todo su trabajo en un dossier secreto. No era un libro, era un archivo dentro del archivo. Contenía sus copias, sus frotages, sus notas que trazaban conexiones entre documentos dispersos. Y su conclusión final, la destrucción de Pompeya, fue un proceso, no un evento de un solo día. Y su fecha fue utilizada como herramienta política. Nunca sabemos con certeza qué hizo con ese dossier. Quizás lo escondió entre otros legajos anónimos, esperando que un futuro investigador, con una mente más abierta, lo encontrara. Quizás se lo confió, en sus últimos ecos, a un sobrino estudiante de historia, con la advertencia. La historia la escriben los que ganan, pero la verdad la escriben los contables. Busca siempre las facturas. La fuerza de esta historia no está en que Carlo ganara. No lo hizo. La narra oficial del 24 de agosto del 79 se dio, y sigue en muchos libros. La fuerza está en lo que su lucha nos revela, que el pasado es un campo de batalla. De un lado, está el poder que crear una historia simple, útil y fácil de vender. Del otro, están los pequeños hechos testarudos, los documentos aburridos, los carlos silenciosos. Hoy, los arqueólogos y historiadores serios discuten la fecha de la erupción. Encuentran monedas posteriores al 79, restos de frutas de otoño, y todas esas anomalias que Carlo documentó en secreto. La evidencia apunta, cada vez más, a una fecha en el otoño.